Hello students, welcome back to the virtual class. We have started the chapter number 2 in the economics and in that chapter we understood the concept of the price and the value. In today's session guys, we are going to understand the concept of the goods and the services. When I started the chapter of the OCM, right, when we were studying about the business, the trade, at that time I said that there are certain goods and services are being sold and exchanged, right? Then at that time I used the term of the goods and the services when I started the chapter number 1 of economics and when I started the chapter number 2. That means in the last session I told you when I was talking about the price and the value. At that time also I spoke about the goods and the services. So in today's session guys, we are going to understand what do we exactly mean by the goods and the services, not only in the economics but these terms are defined in the whole commerce stream. It will be used everywhere in commerce, either you take it accounts or you take for the statistics, right, the OCM, right, or else you will talk about the SPNCC, or else you talk about the economics. Everywhere the term of goods and services are being used. So not for the examination, right, but also for the education and the knowledge in the commerce stream, you are ought to understand the meaning of the goods and the services, right? So let's start the topic guys. At first we are going to understand the goods, what are the goods, then we are going to understand the services, then we will compare a bit about it, then we are going to understand the types of the goods, and that is going to be the part of our today's session. So આજના સેશનમાં guys આપણે આટલું સમજવાના છીએ. So let us start with the goods, right? So goods આપણે કોને કહેશું? All the commodities with the physical existence, all the commodities which has the physical existence, that will be known as a good, right? જે વસ્તુ physically available છે કે જેને હું touch કરી શકું છું, જેને હું જોઈ શકું છું, કે જેને હું પકડી શકું છું, the things which I can touch, which I can see, which I can catch, those all things are known as the goods. Say for example, if I talk about this duster, it's a physical good, right? It has the physical existence. Why? Because I can hold it in my hand, I can use it, or else I can throw it to someone else too, right? It can be used anyhow I want, right? I have the capacity to catch it up. That's why I can say it's a good, right? A good. Now, speech je હું તમને deliver કરું છું, you can hear that, you can feel that, but you cannot see that. So that's not a good. So all the things which are having the physical existence, they all are known as the goods. દરેક વસ્તુ કે જેને તમે physically જોઈ શકો છો, જે physically exist કરે છે, કે જેને તમે જોઈ શકો કે yes, this is the thing, you can identify that, એ દરેકને આપણે goods તરીકે ઓળખવાના છીએ, right? So the commodities with the physical existence are known as a good. Second નો meaning એવો છે, the goods are meant to satisfy need of consumption. કોઈ પણ વ્યક્તિને એનો યુઝ કરવો છે, બરાબર, તો એ વસ્તુ કન્ઝ્યુમ કરવાની જે નીડ છે ને, બરાબર, એને સેટિસ્ફાય કરવા માટે goods બને છે. Goods consumed થાય છે, right? You can use it. You can use the goods. Say for example, I can take this duster and I can clear the board, right? Or else I can I can wear this watch and I can just see the time, right? We can do anything, we can consume these things, we can use these things, right? So everything that can be used and which has a physical existence, that will be known as the goods, right? So after the goods, the another term comes, and that is the services. What are the services? The things which do not have the physical existence, જે વસ્તુને હકીકતે તમે જોઈ શકતા નથી, પકડી શકતા નથી કે અડકી શકતા નથી. The things you cannot see, you cannot touch, right, or you cannot catch. All those things which has no physical existence, they are known as the services, right? Say for example, teaching, barabar. So I teach you, you can see me but you cannot see my words. Can you see my words flying to you? Right, I'm speaking hey and the HEY is written and coming to you. No, you cannot see that, right? So the speech, that's a service, right? I do provide the knowledge to you. You can never see the knowledge, you can just feel them. So the things which can be felt but can never be seen, right, can never be caught, right, can never be touched. એટલે કે જે વસ્તુનું physical existence નથી, એ દરેકને આપણે સર્વિસ તરીકે ઓળખવાના છીએ, બરાબર? So services are meant to satisfy the need of the human life. Human life માં જે વસ્તુની જરૂર છે, right, human life ની અંદર એને જે કાંઈ પણ જોઈએ છે, એની જે need satisfy કરવાની છે ને, એ છે services, right? Say for example, આપણે નોલેજની નીડ છે, રાઈટ? યુ નીડ ટુ ઓબ્ઝર્વ ધ નોલેજ. તો નોલેજ માટે તમે ક્યાં જાઓ છો? તમે સ્કૂલમાં આવો છો, રાઈટ? સ્કૂલમાં આવો છો, અમે તમને ભણાવીએ છીએ. અત્યારે તમે યુટ્યુબ પર અમારો લેક્ચર્સ જોઈ રહ્યા છો અને હું તમને ભણાવી રહ્યો છું, right? So the mobile phone that you are holding, or else you are watching in PC or tablet, wherever, that is a good. Why? You can hold it. It has a physical appearance, right?
then it has a physical existence too, right? Now I am using this duster, it has the physical existence, so that's a good, right? I'm using this chalk stick, it has the physical existence, right? So it is a good. But I'm speaking to you, I'm talking to you guys, I'm giving you some knowledge. You cannot see the knowledge, you can just feel that okay, I understood what the thing is, right? That's a service. Another thing, you are stressed out, you want to get fresh, right? You just listen to some beautiful music or somebody singing for you. So at that time, that singing or that music, you cannot see the words flying or you cannot see the instrument playing itself, right? You can just listen to them and you can feel that. It has no physical existence. You cannot catch the notations of the music or you cannot catch the words of the lyrics of that song, right? So that's a service for you. Why? Because it gives you entertainment. You need it in your life. You need it to relieve your stress. That's why you listen to music. So it satisfies your need of the human life, right? So guys, these are the things. જે વસ્તુ ટેન્જિબલ છે એટલે કે જે વસ્તુને તમે ટચ કરી શકો છો, પકડી શકો છો, એને આપણે ગુડ્સ કહીશું. અને જે વસ્તુને તમે ટચ નથી કરી શકતા, તમે જોઈ નથી શકતા, તમે નથી પકડી શકતા, જે ફિઝિકલ નથી, એને આપણે સર્વિસીસ તરીકે ઓળખશું, right? So guys, this is the clear idea of the goods and the services. અને જો બંનેને કમ્પેર કરવો હોય તો I have the perfect example for you guys, and that is the education. If you need to have the education, right? તો એજ્યુકેશનમાં તમે બંને વસ્તુ યુઝ કરો છો. શું? goods and the services. How? Let me tell you. So તમે બુક્સનો યુઝ કરો છો, that's a goods. Why? Because you can touch it, you can see it, right? But એની સાથે અમે તમને સ્પીચ ડિલિવર કરીએ છીએ, અમે તમને સમજાવીએ છીએ, રાઈટ? અમે એવી રીતના આખો એક કન્સેપ્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરીએ કે જેથી ક્લિયરલી તમારા માઇન્ડસેટમાં સેટ થઈ જાય કે ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ થિંગ વોટ વી કોલ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, રાઈટ? તો એ સર્વિસ છે. વાય? બીકોઝ યુ કેનોટ સી ધેટ. તો અહીંયાથી એક વસ્તુ બીજી આવે છે કે જે ગુડ્સ છે ને એ ટેન્જિબલ છે, એની સાથે એ મેઝરેબલ છે, એને આપણે મેઝર પણ કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે? ઇટ કેન બી મેઝર્ડ ઇન ધ લેન્થ, હાઇટ, વેઇટ, એનીવેઝ યુનિટ્સ. કોઈ પણ રીતે તમે એને મેઝર કરી શકો છો. પણ જ્યારે સર્વિસીસ છે, યુ કેનોટ મેઝર ઇટ. એનું મેઝરમેન્ટ પોસિબલ છે, બટ નોટ લાઈક દેટ કે ભાઈ કેટલા કિલો જ્ઞાન આવ્યું, રાઈટ? હું એવું તમને ના કહી શકું કે ગાઈસ સાંભળો, અત્યાર સુધીમાં મેં તમને 25 કિલો જેટલું ઇકોનોમિક્સ સમજાવ્યું. there is no weight of the services, right? Because it has no physical existence, right? So services છે, બરાબર, એ મેઝરેબલ નથી. હા, તમે somewhere on the level of the satisfaction એને મેઝર કરી શકો. તમે કેટલા રિલેક્સ થાવ છો અથવા કેટલું તમને નોલેજ મળ્યું, બરાબર, તમે કેટલું દરેક વસ્તુ વિશે જાણતા થયા, આ દરેક વસ્તુ જે સર્વિસીસ છે એને તમે મેઝર કરી શકશો, બરાબર. પણ એ સેટિસ્ફેક્શન લેવલ ઉપરથી, બટ એનું કોઈ ફિઝિકલ મેઝરમેન્ટ નથી. ત્યારે ગુડ્સના ફિઝિકલ મેઝરમેન્ટ જોવા મળશે, right? So guys, this is the basic concept of the goods and the services. Now I hope you guys are quite clear what are the goods, what are the services, right? So services ના બહુ ખાસ ટાઈપ્સ નથી હોતા, બટ ગુડ્સના અલગ અલગ 5 ટાઈપ્સ છે. તો હવે આપણે સમજીએ what are the types of the goods. Guys, there are basically 5 types of goods, right? And let's understand them one by one. The first type of the good is tangible goods and intangible goods. Right? Tangible means જે વસ્તુને તમે જોઈ શકાય, જે ફિઝિકલી એક્ઝિસ્ટ કરે છે, આપણે tangible goods કહીએ. The things which we can be seen. And the intangible means the thing which are invisible, which cannot be seen but they can just be felt, right? તો tangible goods ની અંદર દરેક goods આવશે અને intangible goods માં દરેક services આવશે. સેમ એક્ઝામ્પલ હજી આપું છું, બરાબર. આ ડસ્ટર છે એ tangible good છે, જ્યારે a song or music, રાઈટ, એ તમારા માટે ઇન્ટેન્જિબલ છે. તમે જે બુક રીડ કરો છો એ ટેન્જિબલ છે, રાઈટ, બટ તમે જે બુક રીડ કરીને જે નોલેજ લો છો એ ઇન્ટેન્જિબલ છે, રાઈટ? સો ધ ગુડ્સ આર નોન એઝ ધ ટેન્જિબલ ગુડ્સ એન્ડ ધ સર્વિસીસ આર નોન એઝ ધ ઇન્ટેન્જિબલ ગુડ્સ. The second type of goods are non-economic goods and economic goods. Non-economic goods means the things which do not have any exchange value, right? કે જેની મનીમાં કોઈ એક્સચેન્જ વેલ્યુ ના હોય, એ દરેકને આપણે નોન ઇકોનોમિક ગુડ્સ કહીશું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ધ એર, રાઈટ, ધ વોટર ફ્રોમ ધ રિવર સ્ટ્રીમ, ઓર યુ કેન સે ધ સનલાઇટ. ધીઝ આર ધ થિંગ્સ વિચ આર નોન ઇકોનોમિક ગુડ્સ. વાય? બીકોઝ દે ડુ નોટ હેવ ધ ફાઇનાન્શિયલ વેલ્યુ, રાઈટ? તમે રસ્તા ઉપર ચાલો છો, રસ્તામાં ચાલતા સાઈડમાં તમને એક પથ્થર મળે છે, એની કોઈ વેલ્યુ છે નહીં, તો એને આપણે નોન ઇકોનોમિક ગુડ કહીશું. બટ હા, રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા તમને સોનાનો ટુકડો કે એક ડાયમંડ મળી જાય, તો એની ઇકોનોમિકલ વેલ્યુ છે, બરાબર, તો એને આપણે ઇકોનોમિક ગુડ કહીશું. તો ધ થિંગ્સ which can be built into the money,
બરાબર. એવી દરેક વસ્તુ કે જેનું તમે મની સાથે ડીલિંગ કરી શકો છો એને તમે ઇકોનોમિક ગુડ કહેશો. બટ એવી દરેક વસ્તુ કે જેનું મની સાથે કોઈ વેલ્યુ નથી, એનું કોઈ ડીલિંગ નથી, એને તમે નોન ઇકોનોમિક ગુડ્સ તરીકે ઓળખવાના છો. રાઈટ. સો ધેટ વોઝ ધ સેકન્ડ ટાઈપ, નોન ઇકોનોમિક એન્ડ ઇકોનોમિક ગુડ. The third one is, guys, durable goods and the perishable goods. Durable means the goods that can be preserved for a long time and they can be used repeatedly. જેનો તમે repetitive use કરી શકો છો. Say for example, you guys are holding the mobile phones in your hand and you have plugged the earphones, right? તો earphones અને mobile છે બરાબર એ non perishable એટલે કે durable goods માં આવે છે. Why? કારણ કે જો તમે સાચવીને વાપરો, right, તો you can preserve it for a long time and you can use it for longer time. Right? So those are the things which can be said as durable goods. કારણ કે એને તમે લાંબા સમય સુધી સાચવી શકો છો અને repeatedly તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. Right? So the things, the goods which can be used repeatedly and for a longer time, they are known as the durable goods. The goods which have the multiple uses, right? You can use it multiple times. Those are the durable goods. Now, the goods that can be used only once and after using it loses its existence, they are known as the perishable goods. Right? Say for example, you have got one pack of the dairy milk. તમે dairy milk chocolate ખાઈ ગયા, ખતમ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. Right? So that's the perishable thing. તો એને perishable good કહેશું આપણે. બિસ્કિટનું પેકેટ તમે લીધું, બિસ્કિટ ખાઈ ગયા, perishable thing. વેફરનું પેકેટ લીધું, ખાઈ ગયા, perishable thing. Why? Because that can be used only once. Right? So the things that can be used only once or which last very faster, it is known as the perishable goods. Right? So that was the third type. The fourth type comes over here, and that is the private goods and the public goods. Name only suggests it is about the ownership of the particular thing. જે વસ્તુ કોઈ એક પર્સનની ઓનરશિપ હોય અથવા તો જેની ઓનરશિપ લિમિટેડ ટુ સર્ટેન પીપલ હોય એને આપણે પ્રાઇવેટ ગુડ્સ કહેશું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા નોલેજ હાઈ સ્કૂલનું બિલ્ડિંગ, ધેટ્સ અ પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી. રાઈટ? વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓન્ડ બાય ધ ઓનર્સ ઓફ ધ નોલેજ હાઈ સ્કૂલ. રાઈટ? બટ એની સામે આપણે વાત કરીએ, થોડા આગળ જઈએ તો એક લેક બન્યું છે. તો એ લેક છે એ પબ્લિક પ્રોપર્ટી છે. વાય? કારણ કે એવરીબડી કેન ગો ધેર. ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ મેડ ઇટ ફોર ધ એન્ટરટેનમેન્ટ ઓફ ધ પીપલ ઓનલી. રાઈટ? લોકોના રિફ્રેશમેન્ટ માટે જ બનાવ્યું છે. તો લોકો ત્યાં જશે અને યુઝ કરશે અને ત્યાં કોઈ બંધન નથી. રાઈટ? તો એને આપણે પબ્લિક ગુડ્સ, તો એને આપણે પબ્લિક પ્લેસ કહેશું. હવે એને આપણે ગુડની સાથે રિલેટ કરીએ. ધ થિંગ્સ that can be used only by the person who has its ownership are known as the private good. Right? So એવી દરેક વસ્તુ, say for example my spectacles, તો આ private good છે. Right? Only I can use it, no one else, because it is my ownership. Right? પણ એની સામે વાત કરીએ તો એક જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ છે કે ચોકસ્ટિકનો ઢગલો મૂકી દે અને કહી દે જેને જેટલા જોઈતા એટલા લઈ જાઓ, એની પર કોઈનું બંધન નહીં, કોઈ મોનેટરી વેલ્યુ નહીં. Right? So it is known as the public good. Why? કારણ કે anybody can have it. It is meant for the people only. Right? So all the things which are meant for the use by the owners only, those are known as the private goods. કે જે માત્ર માલિકો દ્વારા જ ઉપયોગ થઈ શકે એને આપણે private goods કહેશું. અને જેનો ઉપયોગ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે. Right? અને જે દરેક લોકો માટે બન્યું છે એને આપણે public good તરીકે ઓળખવાના છીએ. That was the fourth type. And the last one, consumers goods and the producers goods. Right? Name only suggests consumers goods means the things which can be consumed by the consumers, and producers goods means the things which will be used, not consumed, but used by the producers. Right? એટલે કે consumers good જે છે બરાબર એ end use product છે કે હવે ડાયરેક્ટ રેડી ટુ યુઝ છે, માત્ર ને માત્ર person has to buy it and use it. બરાબર? એને આપણે consumer goods કહેશું. Say for example, તમારી પાસે બરાબર બાલાજીની વેફર કે લેસની વેફર આવે છે. So you are not supposed to take out the wafer slices and fry it on your own. Right? It is ready to use. It is ready to use. You can just open the pack and have it and you can satisfy your hunger. Right? તો એને આપણે consumers good કહેશું. But એ જ પેકેટ જ્યારે કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી રિટેલર પાસે જાય છે વેચવા માટે તો એને પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ કહેવાય. એનાથી સારું એક્ઝામ્પલ આપીએ કે એ જ પેકેટ જે છે તૈયાર કેવી રીતના થયું છે. રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ ધ પોટેટોઝ. તો એ જે પોટેટોઝ છે ને બરાબર, તો કંપની જ્યારે એ પોટેટોઝ પરચેસ કરે છે તો એ પોટેટોઝને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ. વાય? કારણ કે પ્રોડ્યુસર હજી એ પોટેટો પરચેસ કરીને એના ઉપર પ્રોસેસ કરશે, એને ફ્રાય કરશે, એની અંદર મસાલા એડ કરશે અને પછી એ તમને સેલ આઉટ કરશે. રાઈટ? અને એ જ્યારે એની પ્રોસેસ પૂરી કરે ત્યારે કન્ઝ્યુમર ગુડ બને. તો સેમ ટુ બીજું એક્ઝામ્પલ એવું પણ બને કે માની લો કે પોટેટો છે
પોટેટો જો તમે તમારા ઘરમાં સબ્જી બનાવવા માટે લઈ આવો છો તો એ તમારા માટે શું બને છે? કન્ઝ્યુમર્સ ગુડ. પણ જ્યારે કંપની એમાંથી વેફર્સ બનાવવા માટે એનો યુઝ કરે છે તો એ શું બનશે? પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ. રાઈટ. સેમ વે વ્હીટ ફ્લોર તમે ઘરે લાવો છો બરાબર રોટી બનાવવા માટે તો એ શું બનશે તમારા માટે? કન્ઝ્યુમર્સ ગુડ. બટ એ જ વ્હીટ ફ્લોર કોઈ બેકર લઈ જાય બરાબર બિસ્કિટ છે બ્રેડ છે બધું બનાવવા માટે તો એ શું બનશે? પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ. રાઈટ. સો it's a clear understanding out of the name only. Right. So guys, this was the topic of the day. Right. What are the goods and the services? What do we know as a good? What do we know as the services? And what are the types of the goods? I hope you guys are quite clear and thoroughly understood about this topic. And still you have any query, you have got my number flashing on the screen. You can contact me, you can call me, you can WhatsApp me, or else you can post a public comment over here. Right. So I'll see you in the next session with the new topic. I'm concluding my session over here. I would like to ask for your leave now. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. I'll see you in the next session.